Assalamu alaikum. Was a poor performance in the first half. الشوط الأول كان أداء سيء. It did not help us with the injury of Adam to destabilize our balance. وحتى إصابة آدم ما عاونتناش لأنه خلت أنه توازن ديالنا نفقد التوازن ديالنا. Of course, that created a lot of miscommunication in our final third, no fluidity in terms of chance creation. والشيء اللي خلانا نفقدوا هذاك التفاهم في الثلث الأخير وديك الانسيابية في الحركات وتبادل المراكز بين اللاعبين. In the second half, we changed things. We changed our balance a little bit in terms of our midfield, in terms of our defense. الشوط الثاني غيرنا نوعا ما في التوازن ديالنا خصوصا في وسط الميدان والهجوم والدفاع. We had a much better performance just in terms of putting pressure on the opponent, trying to create chances, pushing right up until the end, but it was not enough. تحسنا نوعا ما في انه نديروا الضغط على المنافس نخليو عدد الفرص ولكن ما كانش كافي. So although we put a lot of dangerous moments in the final third, there was still no real fluidity in terms of our attack. حتى لو انه خلقنا خطر اكبر في الثلث الاخير ولكن ما كانش هذه الانسيابيه في المرحله الهجوميه ديالنا. Of course, last week it was a good performance with no result. الاسبوع الماضي كان اداء جيد لكن بدون نتيجه. Today was really a poor performance in the first half and much better in the second half, but not enough to get 3 points tonight. اليوم كان اداء سيء جدا في الشوط الاول واداء احسن كثير في الشوط الثاني ولكن لم يكن كافي للتفوق على الناقص. We wanted, of course, the first match against Varga with the red card. صحيح ماشي الانطلاقه اللي كنا باغيين بدايه المباراه ديال الطوارقه والبطاقه الحمراء ونقص العددي. Last match with a really good performance, with the man of the match performance with the goalkeeper. We lost points there. المباراه ديال الاسبوع الماضي ولا زي على النقاط اداء جيد ولكن زي على النقاط امام حازم مرفع الخاص المباراه. And then, like I said, although we had no real danger against our goalkeeper, it was not enough with the poor performance in the first half, thus dropping points. اليوم حتى ولو لم تتواجد اي خطوره على حازم ولكن الاداء ديالنا خصوصا في الشوط الاول كان سيء وشي ما خدناش. So we know we've got a clear target in terms of 4 matches remaining. We have to pick up maximum points. الان في 4 مباريات اللي باقيه نهايه مرحله الذهاب الهدف واضح هو انه ناخذ اكبر عدد من That will give us 31 points by the halfway mark. That will give us 31 points in the halfway mark. نقاط ديال المباريات 4 نقاط غادي يخليونا نهايو مرحله الذهاب ب 31 نقطه. And of course, Raja is not a club. Whether you're playing a small club or a big club, maximum points is always necessary, and that has to be our target in the 4 remaining matches before the halfway break. بالنسبه لفريق بحجم الرجاء انه ياخذ اكثر نقاط ممكنه هو شيء اساسي سواء تفوق بسرعه او فرق كبرى وهذا الشيء يخلي انه الهدف ديالنا في المباريات الرابعه باقي واضح. Play as a starting player, but their performance isn't as good. And also some of the choices, technical choices, when it comes to the starting lineup, they play without defensive midfielders that can give us the balance, which is give more trust to Jacob. So is the problem the squad or the way or the quality of players or how we use them? Oh, it's a fair point. That leaves us a little bit thin in the midfield area. صحيح نقطة صحيحة فيما يخص وسط الميدان ولكن عندنا غياب ديال كعازة وجوج الإصابة تيخلينا ناقصين نوعا ما في الاختيارات في وسط الميدان. But I don't want to single out players in terms of bad performances. It's a collective. Today we never picked up the points, and it's a collective energy we have to grab from this and really reflect in terms of where we are and where we want to go, because to be able to pick up maximum points in the last 4 matches, we have to increase the performance level. Even ما نبغيش انه نهضر على الامر الناحيه الفرديه بالنسبه للاعبين لانه ضيعنا نقاط اليوم
بسبب جماعي، فبالتالي غيخصنا هذا الدرس هذا ناخذه كجروب كامل باش نستافدوا من المباريات القادمه غيخصنا ناخذوا فيها الماكسيموم ديال النقاط. Even though the second half performance was better, it's still not at the level to be able to really dominate how we want to play. And yes, midfield is one aspect, but we have to look at the whole collective just in terms of holding the ball up from the back into the midfield and the fluidity in the attack. صحيح اكيد وسط الميدان جزء من المشكل، ولكن المشكل عام الى شفنا مثلا الكره ومرحله الخروج بالكره وبناء اللاعبين خلف وسط الميدان دون الى الهجوم. So we have to really go in deep into analysis into this match and how we can create this, because if we set the target of 12 points, it's really going to take a collective mindset to be able to improve the performance. Only with good performances, top performance, can you pick up the 12 points remaining. فبالتالي خصنا نتعمقوا اكثر في التحليل ديال الواقع في المباراه ديالنا اللي خلانا نضيعوا النقاط، لان في 4 مباريات المتبقيين باش نجيبوا 12 نقطه غادي يحتاج منا الامر انه الاداء يكون جيد على جميع الاصعده سواء المباريات الاربعه. It's clear for a club like Raja what we achieved now in the first 4 matches is not enough. Not only are the fans technical team, us as players, we're definitely not happy with what we've achieved so far. It's definitely not the level of Raja and where we should be. صحيح بالنسبه لفريق بحال الرجاء هذا اللي يحكم ما غاديش يخلي ماشي فقط غير الجمهور اللي ما غاديش، كاين حنا كنادي كطاقم وكلاعبين ما غاديينش على عدد النقاط المتحصله عليها والاداء اللي خصنا نقولوا دابا. It's a clear message to the players. If you're not ready for the pressure, if you're not ready to stand up, if you're not ready to be brave and face what we have to do and achieve our objectives in the 4 games, you will not be on the pitch. والرساله واضحه اكيد للاعبين، ما كاينش قادر على الضغط، قادر على انه تعطي 100% فيما يخص الاداء، ما غاديش تكون في الملعب. We require now the strong mentality to take control and really dominate the situation. There's 4 matches remaining and we have to pick up maximum points. If you're not ready to do it, you won't be on the pitch. فأكيد الرسالة هي واضحة الآن، إذا ما كنتش غتقدر على الضغط وإلا نقدموا أفضل أداء يخلينا نربحوا 4 المباريات المتبقية، فما غاديش تكون في الملعب. Of course, we will be honest with our players in the dressing room in terms of the performances we are not happy with. And now it's time to stand up and take the control because we need 12 points in the next 4 matches. والرسالة في مستوى العمل أكيد واضحة لأن قلنا إنه ما غاديينش على البيرفورمانس ولا الأوبجيكتيف واضح، 4 مباريات 4 انتصارات. Internal reflection is required for each and every player because this is not the level to play for a club like Raja. دونك اللي يطلب هو تعب الذات والصراحة مع الذات، لأنه مش هذا المستوى باش يلعبوا في رقم بحال الرجاء. It's either shape up or sit on the side. يا إما أنه نكونوا عند مستوى الحدث ولا نحاول جميعا. ميديانايا، تحري صدق مهنية. باش يوصلكم جديد ميديانايا ما تنساوش الاشتراك، البارتاج وتفعيل الجرس. مرحبا وألف مرحبا.